기타다니 메심제 탐지게 된도 도자라남이 봐 양다바 조별 산지 공부를 부지 진여자 도벌쳐 대토바 제비치를 담비 취해서 무세연님이 꾸롱 끈지게 정보는 레바세다 대시 셈바슈 다 강스마셔게 담비 취해되다 람림 치무 다 전주 람림 치무 가진 섭지 아니 다 거리리 셈방의 신신 지게 징교 고주로 세드니다 어디 낭도에 다든다디 징교 고술들라 아니지 가래다 섭지들라 나나 가리래 지 아니 징과 고술이 다 같은 조선이다 그바 고술을 세디 다 섭지들이 참디다 그바 근데 지다 섭지 나온다 요마디네 징와다 그바 고술을 세나니다 징와 세수디 조사와치다 드림 그바 다마 세수디 가둘레데스 So now please think like this while listening to the Dharma teaching for the sake of all mother sentient beings who are equal as the vast number to the infinite vast sky. In order to benefit them, I will attain the greatest, most profound and supreme object of attainment, the state of Buddhahood. And what is the Dharma that we're listening to and speaking about today? We're in the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment. And within that, we're in the section on how to prevent and stop laxity and excitement. So this is the section that we're in. 도시 다든다디 다 칭와도 그반이 세수세들하다 그바 세수들 마도스마 조정슈와이나 그반이 차베고니 수다소 유라 셈 두바시 임베 텔라니 인낭도 두비구 이중용어부 일라 차라스 테 그바 시마타 응알기 미발라 셈냐바샤데 소다 독신다 오다 디송아 나신신다 된다 디 가르송거스나 다 그바디 아니 가르스나 그바 세줄을 자탕 그바세 어디 차베고네더니 유수라 저리자 솔라더니 마치 가스나 대응아 해라다 대응아 쓰고라다 수다 저리자 솔라더니 심규에게 된데기다 지 넘바징기 로지 된데지 다 차대레스 인도선에 다심 치르기로 차베 유라파 초용도 다티 아니 라틴이 가르치고 그랬으나 셈 낭도 뒤비기 되니 답시에디 지워레스 다셈 낭도 뒤비 답시에디니 가르치나 이중 용어보 일라 차스다 이중 와서 다셈나 쪼낭지기로와 고바승도 다야 셈이야 땅니 아니 치로기 다는 되자기에게 유 라틴이 바 초주고로와 다 티야 뒤에 답시에들라 아니 가스나 다 답시에 야쇼디 가르치나 아니 이중미 뭐보스다 셈라 쪼낭도시 와다 미타바고 말라소바다 근데 디호는 되용거다 두신이다 가르스나 셈라다 데지 쪼낭지 레와이나드니 셈낭도 네들리고와 당주 셈마 치르도다 잉 망체디 가스나 아니 칼라로다 셈딜라드니지 가리레 당가랑주 추 칼라로다 라왕 때차비 온게더니 마 되자 계획이 유 아니 배지 수다지로 수다 지로리 저담민들 담아 아니 마 초두고로 인두고로 디 온게드니 셈낭도 뒤에디 강에 차고로 디 인두선이 다 딘솔 시에 답시들라 되자 첼피비 되자기니 몰라더니 남규이나 데가 되자기니 몰라 미두보금스고로 다 디낭신신다 되자기 유라 초두디드니 셈낭도 뒤에기 답시들라 이중용 우보곰바 로와 태양 고바 시마타 응하기 미발았음 다도나 곰 띵인지 고민인데 아니 셈치로도 되니 트레기로와 되자유라 트레들리면데 아니 미바 곰자야디 파 샤네 당부티 이중에 나바도 공고래스다 이중에 나바 곰니 이중was은 쪼낭기 나바지 곰니 아니 셈낭도 뒤온데 아니 라얀테니 가게 타기 녀라테니 곰자야 미바 다항라 무튼이 줘레스 두신이 다든다 디가도라 고바 참무 바세단지다 고바 라바세단 일리고와 누전에 다 고바 가즈님아 지정시도 슈사레다 고바 나지 참여온도 지나 아니 말한서 나 지금 미발라티니 탐도 당고레스 내자디 탐도 당고레스와
단 그바 라발렘나 셈미발 네바디 메나티니 인네티니 곰자이데 파 그바 참모디 레비가나 미바디 파 마비 와체 다가랑라 스테이지 미바들 네자디 탐루 당에 주부레스 다 그바 라발레인도 다 셈미발 네바 거메도 되니 아니 셈미발 네바 소여기 탑셰디 아니 치료요로도 이행이 님보 아니 이중 나바도 곰네더니 마 셈밤메 에스디다 야 셈에 짜연도다 마 님에게 탑셰 주어와 뭐 티치에레스 다든다 디딘데 송도스. So last week we completed going over how to clear away laxity, and so now moving on to how to clear away or eliminate the excitement. In the case in the English text, page 65, near the top, the second paragraph, in the case of excitement, out of attachment, your attention pursues objects such as forms and sounds. So in response to that, bring to mind disillusioning things that cause your attention to be drawn inward. As soon as this calms the excitement, settle your mind on the earlier object of meditation. So here we have the method for the way of clearing away, of eliminating excitement. And again, the basic nature, or how to describe what is excitement's basic identity, then we say that this is something which out of attachment, out of desire or attachment to the objects of the senses. So we have 5 objects of the senses, the 5 desirable objects or pleasure, objects of senses. So the form, sound, smell, taste, tactile or tangible object. And so out of attachment to any of those 5, the mind going outwards towards them. So that's the basic identity or nature of excitement. So then in order to eliminate that, then the thing that we need to do is find a method to withdraw the mind, draw the mind back inward. So then the way to do that, as it says here, is to bring your mind to disillusioning things. So disillusioning things means topics that make the mind disheartened or sad even. So something that kind of makes your mind sad. Why again? Because what is attachment? What is this excitement? It's somehow being pulled outward, getting your mind distracted and scattered. We had that term before, right? Scattering outward. We can say mind wandering. So when there's mind wandering, then we have to go and rein it back in. And so in general, when we talk about the antidote to attachment, then the prescribed antidote is meditation on the unattractiveness or ugliness. So unattractive aspect of whatever object we're attached to. So now what we do here is an actual meditation. When you have this kind of excitement arising or arisen, put down the original object of meditation, let it, take your attention off of that, put your attention now on some meditation that makes the mind disillusioned, sadder, sort of sobers it, is the way you could say it, right? It sobers the mind. So that's when we have, and then after you clear out that excitement and the mind calms down, gets drawn back in, then return to your original object. And that's when we have the coarse kind of excitement. That's the level of excitement where the mind is really already completely left the object and now is drawn out to some desire object of your desire. If it's in the case of subtle excitement, now here the mind hasn't completely left the object yet. You're still somewhat focused on it, but you're sort of, we went over how to distinguish the coarse from the subtle. So you're just sort of kind of not really stable on the object and kind of starting to scatter out. So in that case, the antidote is to simply tighten up your focus. Make your focus on the object tighter, and then that itself, you don't have to switch objects to something that's disillusioning.
어두시 다티 임비 콩디다 어다 제름지게 되니 다대 슝치물로 콩동의 송도와 곰림 당볼레스 강기체 고바당 제와라 소바 제신 바르파도 셈 고바 통화 디체 미다발라 소바 이중과 규비 우보 일라 체베 고바 시와 차우스 테네 양 미바 디니라 셈 몬바 뒤체바 메바라 주바라 베바 차우스입니다. 다 곰림기 소나 직체 다 우만닝보 레장스 고바 미다 라소바 일라 체바 시와 차 셰당스 ingba ingbi tsema la nimik tawa duwar cha sinti uma nimboche ta labdu lejang goba juna mida ba ila chawe rabdu shiwa chawo she sumbes oda du chene da shungchemu sung dirwata gomrim da uma nimbo da labdu la kuta khungtung da tuzu gangagi da ani goba di she gi tabdi da mida ba 이중에 넘버 공고를 쓴다 시지적인 돈을 숨도와 인도산에다 디안데네 된다베나 여기 공부 나라이나 아니 가서나 미다바 이중에 고는 우보 일라 제바 공부하고 되네요 미바티니라 셈모바 뒤치메바 주바 배바쳐다 공장윤들 왔다 그러면서 띵해서 공장윤들 다 셈나데네지 갈라고 다 치료라 트웨기 왔다 도시하고 유라 트웨기 되니 구비기 어다 왕도 돼 인가 요디 아니 텐다와디 되네 가리 자 중세 지구와 있는 미바 다가랑 무튼이 담도 다는데 다게 쉬웠나시 다 슈침부 두고나 아니 지 가스나 팀 님보들라더니 미다바다 이중 넘발라서 곰네 아니 디네 아니 셈미발라 네바디 차기나 다가랑 무튼이더니 향하게 곰 다가랑 미바디 아니 디 로에레서다 디 아니 지 가스나 곰름당 우만님보 나라양 안 미다베 일아차와 너와 아니 데네 셈 나도 뒤차수나 네바딜레스나 라양 데네가기 미바드라 무튼이 도에 다나시 랍두 나라양 아니 미다베 일아차와랍도 시와고 데네 다 딘데진다 나도도 다 띵에지 바로 주에기 당 제기다 좋은나니 치와도 고바니 나는 고바디 닐라 세기 답시 치고 송하나시 셈 원한주 망치 셈치로라 예와디 가리에 원기 치워스나 셈라 쪼낭메바 미발라 네바딜라 곰디딜라 쪼낭질레 고르스 다 쪼낭딜라 다 미다바스디다 치와 미다바스디다 남진 예메 당원한주 답변은 셈치로라 마 앵도에기 답에 가와가서 두니 셈 야짜 데위가라 아니 다 치와 미다바르와 다 남진 예메라 소바 아니 루아지 코위다 개간나지 동화라 소바르와 다나시 예송기 동행로와 튼소도 무슨 쳔바이나 되는 셈때즈마 아니 바베디 레고르와 두 친구들 되는 다 미다바 일라 차스다 미다바 일라 차수들라 아니 지 치와 미다바 일라 차수 아니 디 밀라 차수 다 디고네 대다 지수 팀비고네 되니 가르르스나 이중에 넘바스리 다스나 쪼난게 답시 가리상가 도르와 개간나지 동행 제나 상가도 양 팀마인 베트는 예송의 동행 제나 상가도 양 팀마인 베소소의 내나서의 동행 가리 딘데지 돈이더니 신인 셈낭도 크웨이디 아니 네바도 고수 딘데기 다 답시에디 쇼월 딘네나 아니 말기 미바들라 무튼이더니 곰바 차고 오다 디 방금이 디 딘데라고 신이로와 아니 튼다 가르송월스나 칠 예와디 유기라 아니 곰자에도 슉자와이나 아니 곰라 폐메와 다른 유기레스 인도전에다 곰 무튼이 자에디 파 미바디 샤니 아니 칠 영역이 니부걸 땡거래 선다티 아니 곰 잡심비니스나 두 신이온데 다 곰도 우주점에 다른 셈 치로 영역이 다른 우주자와이나 곰디 치수드니 곰기 미바디 데니 샤야라 다른 파 칼로 객치로 그래서 인도전에 다 치로라 영역 고랑기 갑대 데니 니부디 다다 곰거래 선다 숭각이 됐으면 시자라기 숭도 어두스 So now after this in the text, then there's three sources that are given to show what are the great treatises, the classic treatises that give this description and the references for where these practices are found. So first, Kamala Shila's first stages of meditation states, when you see that your mind is occasionally becoming excited as you recall previous excitement, play, and so forth, calm the excitement by bringing to mind disillusioning things such as impermanence.
Then strive to engage the object of meditation without your mind becoming involved in activity. And Bhava Viveka's heart of the middle way states, calm excitement by bringing to mind impermanence and so forth. And pull your mind back from distraction by noting the faults of the distracting objects. Also, Shantideva's compendium of training states, if excitement occurs, calm it by bringing impermanence to mind. So we have these three texts from the classic Indian treatises that are the source texts for this description of how to eliminate the excitement. And again, excitement here is bringing the mind outward. It's making the mind scatter outward to some kind of object of attachment. And then the way to, and again, the way to deal with this is to meditate on things like impermanence, meditate on something like the unattractive nature or qualities of an object we're attached to. There's these two main obstacles, once again, two main obstacles to concentration. And now this is excitement, one of those two main obstacles. And with this excitement, what it's doing is bringing the mind outwards. So to bring the mind back inwards, we think about something that makes the mind sad, to bring down the energy of the mind, to draw back in the energy of the mind. So again, impermanence is one of those. Like when we think about death, thinking about how the time of death is uncertain. Or likewise, thinking about different kinds of suffering, the suffering of birth, the suffering of aging, the suffering of sickness, the suffering of death. Thinking about the sufferings of the lower realms. Those all serve to naturally draw the mind back inward. They make the mind settle down inward. So now what happens if we have this excitement arising during our meditation and we continue to just kind of push on stubbornly and don't actually deal with the excitement and try and just say, no, I'll just keep meditating. Instead of, not only will we not have the benefit of the meditation accrue, but it will actually harm our practice if we do that. So then the advice here is to pause your meditation on the original object that you chose, and instead to now bring your attention to meditate on one of these topics or objects like impermanence or suffering, until you're able to, like it says in these quotes, basically all the three of them say it in slightly different wording, but the same point. So bring the mind to disillusioning things, then strive to engage the object of meditation. So first, deal with the excitement, meditate on the antidote, and then when your mind calms down, then return back to your object. And again, if it's really just this kind of subtle excitement or very mild excitement, then it's sufficient to simply just tighten up or increase the firmness of your attention and focus on the object, and that will be sufficient. But otherwise, if you're really distracted by excitement, then you'll need to actually meditate on something to change your attitude, to change the energy and this excitement in your mind. 도체 다 디호들라 고바 슈 차밤 유징마 중나 리시 라스 고바 르라 쥐셰 군빈네도 조바 인지스 심 토레기 꾸징 조바미누스 고바 대점도 셴미셰발라니 아니 트바 대꾸니 미발라 다바 차데스 파진 뒤발리 고바 강제 그룹에 이 신의 축이 도바차 셰당스 돌레 심랍도 조고 셰숭베스 고베니부르스 아니 사데레 숭베소 스타도 시네마스 다딘다디 주dom디 잡은 거로 딱 그봐 아니 니볼라티니 지 미다바 곰세데 티니르와 교낭 교시 곰세게디 고바 슈작이 온도 제발이스 고바드니 베 가리르스나
goba kewa tini kewa tsamgi sigo manes goba shucha gyurumbu o tinte kewa ina ani ji mikba gomjae mikba di pa shani ani goba seegi tapshedela tini midabe namba gomela soba kyonang Geshe da yi jungwi namba gomela soba tinte o ti res ta o tila tini ji mikba dela tamdu tangwa tsamgi pingi mares ta goba 중세 우리가 시치무 마인게 고바 시치무 마이 밤 아니 고바 참모된데 이나 아니 가서는 고바 참모스는 뒤로 미바 미바라 네바 kan시라 네바디 되니 템부면은 아니 디가스나 오 고바디니 가서는 참모스에 들어와다 딘데 갑라디니 미바 코랑라디니 네바디 담도 당해 주부레스 오 딘데진이다 도르수드나 고바디니 중화디스나 담부분 고바라바 온도 중화이느니 아니 디니보 검단치 고바 참모 중앙에는 디니보 검단 어다 디 송도와 도치인데 아니 고바 중 세도 고바 중에 기타 두디 가스나다 가리래 아 고바디다 가리지스나 초와 되자기 되니로와 제수 되자기 차도 인식으로와 인도전에 되자기 시위 나바들라다 교시 교능 안미다바 공고리에 쓰디 고바 라베용도 다 고바 참모용도 제바이나 아니 스미발라티니 담도 당해드레스 누구신이다 고비니 뭐 디치치 다른 시행다 고가 무슨 미답에 나바당 이중에 나바 쪼낭한테 고민이 다른 고바라바 세투기면은 탑시지 가르송으로서는 남림 빼제시나 나라 아니 우중공 우중 세저라 우마당 다이미야 조송 lep송 삼바야 마 조송 삼보 딘데시니 아니 가스나 남민 다마 초와디 시에라든 우중공 서와 우중 오 딘데시니다 마 조송 삼바야 야 우야 텐소 삼보도 신데 장가 점리 가스나 셈 코랑기 다 우들라 삼모다네도 다 조송 삼이야 안 딘데 숨 되는 아 딘데드니 아니 고 딘데 도슨 다 니슈사지보도 딘데 침 무튼이 지어 있는 양 아니 가스는 고바시에게 답시 차기래 소도 뒤에 송여를 와다 다루야 딘데 시투기면 된다 우주자외요 다마 참마 마 죄내들이로 아니 고바기 주드니 남도 된조드니 가에게 빼전줄로 딘데지니 온다 독치에게 딘이 라야야 용에 딘데지드니 고바시에 탑시도 온다 딘데스미 송여레스다 방금질리기도 와 고바디라 고바라발리나 니보 된다지 고바 참물리나 니보 된다지 오다 딜라소스로라 카르기에디 딘이 심 치료도 연화디 시둡사레 로와 오다 디 탑시디다 남과 감 니숨 주무도와 오두치니 아니 대다 탑시디도 니보데 때니 다른 아니 심 미바라 네바디 리그미나 딘이 다 우주자요 말더니 맞춰요니 딘이 야지 아니 발음 샤네드니 마게 지 고바시에게 빼전줄로니야 딘이 야 참라데니 오딘데시니 다 가스나 지 퉁퉁퉁퉁퉁신 투스 퉁퉁퉁퉁신 줘야 되었다 가서 니를 뒤에서와 오딘데시니 다 고바세다디 다 딘데 저지르샤스 Also, no. So, if very strong or prolonged excitement arises, it is crucial that you relax the meditation for a while and cultivate a sense of disenchantment, rather than attempting to pull in your mind and direct it back to the object of meditation every time it becomes scattered. For excitement that is not so dominant, draw in the scattered attention and fix your attention upon the object of meditation. This is because Aryashura's Compendium of the Perfections states, when your mind becomes excited, stop this disturbance by calming it and stabilizing your attention. And Asanga's text on the level says that the sutra passage, you focus your mind, refers to a remedy for excitement. Yep. So here we have, again, talking about these antidotes to excitement. When we have this explanation of the impermanence of suffering, these different things that make the mind disenchanted or sobering the mind, then what's that really for? Now, this is clarifying once more. This is for those instances where our excitement is really the strong kind of excitement or the coarse kind of excitement. It's excitement that's sort of remaining and continuing on over time. If it's a case where the excitement is very slight, the subtle excitement, and again, what does that mean? And
in practical terms, that's when the mind is still remaining on the object, but it doesn't have a stable abiding on the object. It's not sustaining, it's not abiding in a stable way. So in that case, all you do is, or what you do is to simply tighten up your apprehension on your focal object. You just direct your attention inward and tighten up your attention. So as it says, fix your attention upon the object. Okay. So because once again, this excitement, so what we have here are really two distinct kinds of antidotes, or ways of dealing with excitement, ways of correcting excitement. And again, this excitement is a component of, or included within the affliction of attachment. Then we have that same kind of antidote. The antidote for attachment is also the antidote for excitement, right? Then we have this, and the antidote for subtle excitement, just to bring the mind inward. Then we have another antidote, which is stated in other Lamrim texts, which is when you're when you're trying to use these antidotes and they aren't effective and you're still distracted, then what's prescribed is to meditate on your breath. So focus on your breath, the inhalation, exhalation, focus on, and as you focus on your breath, count your breathing. 5, and count up to 7 to 9, and count all the way up to 21 breaths in the inhalation and exhalation. And that's going to help pacify. That's a method for pacifying this excitement. Now, what's being said here is that if you, or I should say not explicitly right here, but then, well, the instruction is that if even after trying all of these methods, then you still are not able to draw your mind inward and stop the excitement, then it's advised to not persist, to don't force it. Instead, you do something like take a break first of all, but then to read the texts that explain about these antidotes to excitement and attachment, to read the Dharma teachings that will give you the advice, the instruction for how to deal with that excitement, but don't just sit there in meditation pushing yourself. And so in order to discern which one of these practices is ideal for yourself, that's dependent on your own mind in this current situation. So then what you must do is to ask yourself, okay, what is the most effective method for me at this time? So you do that by judging your own mind, looking at what's happening and see, okay, what's going to benefit my mind the most? And then that's the way, that's the method you need to use to pacify your excitement. That's Chizamne sim guna mikba la rabdu joba da sim chingna gawe yu la rabdu zimba ni sungdes. Nyesale tedar sim nangdu ngombar duba na te shumbar gyuwa shumba toba tonga ti sena rabdu zimbi tsema tangwa gyuwa. Kanyang rungwe rabdu zimba chejing rabdu gawa chede dini sim rabdu zimba cheba inu sim chikche. Chida rabdu joba cheba inshena rabdu zimbi tuisu sim goba toba tonga ti sena sim nangdu ngomba duba chejing shine rabdu joba cheba inu she sungsu. sim goba lani 당신 가위 율이라 미샤데 되는 치료도 이거 유인 비치로 스타트다 디 주dom들이다 다든다 디 강들라 칭와 세주당 고바 세주 소소니 야 송니 다든다 디 주dom들 하러 왔다 디니 돌드네 때 마스니다 다든다 낭세게 둔다 디 친구 세주 돌드네 다 니사다 전에 송는상 다 간데스는 송어스나 다 간데진이 아니 칭와지기리스 간데진이 고바지기리 오다 디시니 아니 고바 칭와 딘데진이 디니 칭와지기도 삼바이나스는다 베나딘다 디도와 셈나도 응바 뒤바나 shum바 주암 shum바 도바 통와 디세나 스타베나 고바 셈 치료도 이행와디 시에게 치도
마 미발라 네바 디니 나도 뒤에게 탑시 심 미발라 네바 디 슈체체 다 네바 디 마심 레바 디 슈체 차윤디 슈체 차나 아니 슈바 주바 디니 칭와 깨와 디니 깨기다 칭와라 깨조 지에당 아니 깨기 디 레면디 아니 심 미발라 디니 데 가스나지 탐진 지에디 루연디 심 미발라 탐진 지에디와 오늘 지 탐진 지에스리다 산안데 데르와 디니 슈자에 디레스 다 딘데지면 가리래 다양 딘데기 심 네바디라더니 담증 멤버체 선안들 담증 지용인데 다 선안게 담증 제바 디스나 양 나도 듀차나 양 아니 양 고바디게 니가 요산 고바게 고바 게기 독순신이 양 고바딘데 게서래 왔다 있으면 나도 듀차나 아니 치 바 잉에디 리고 심치르 잉에디 리고 인도전에다 나도 듀바 강실을 듀차와 많이 봐. 심 르바 임발을 강실을 르차와 많이 봐. 딘데지 다 반니 다다주고 그래. 에스타디 좀 들어와. 심 아니 르나 르차와 많이 봐. 듀나 듀차와 많이 봐와. 다 짐바당 르바 림보지고 그래. 에스타딘다 디 남도니 디수고 그래. 인도전에 심 다지 고방 좀 망아딩 라서 다 남밍디 슈체와 여러 당도 띵에서 고민용도 아니 남밍디 시에기 답시 치료를 최대 망아요. 와서 곰자만유도 동마 고민도 다 치료라마 영화디 시에기 답시들라 심말르기 답시 주고로 미발라 네기 다 미발라 네디 답시 치 투베 글레비도 양 친화 끼기도 끼미도 독선치고다 그러와 친화 어디는 친화 끼로 지에기 디니 년가디 양 딘데기 삼무당이와 디라양 독순식으로 했다. 징화계의 답시 징화계의 답시 쓰고다. 징화계의 되니 년가디 셈말 르차병 걸리고로 해서 르차병 온게 오늘 징화계로 지에들 독순지에당 셈낭도 뒤차병 온게 아니 고바계로 지에들 독순지에디 다 뒤에 되니 가서는 남에디다 만나도 시와 치고래 했다. 딘데지니 징화계교다스 딘데지니 고바계교다스디 오다 딘데지레인데 다 징화디 게인데 되니 심 가외 나바당 되니지 아니 심 당화치비야 짜에게 답시 되지 다양 심 네바디니 가스나지 가르 르차와디 레인데 아니 양 가외 나바당 당외 나바치나 양디 누금 가서 핑이 말이 누구레스 가스나지 가스나 고디도 고바게 물어다 야마 르바디 슈체 차윤데 야 짜은 물어다 야야 생도에 답시 치윤데 가외 나바 당외 나바치 오래 다야 아니 야 뒤에디양 야 뒤에디 뒤차와야 생도에 슈체다스나 양 고바게 아니가를 뒤뒤양 아니 가스나 가외 나베당 안내 잡도 당연 나바디 공주 말 티셔나더니 치료를 영화디 전에 고바게 우레스 두 제인데 다 돈다 가르쳐 버려다 셈마 shum바디당 아니 야 생바 땡바니 다 표면 찍바 잡아주고 오래서 다 빼디든다 디샤와랑 안수 아니 가리래 답 도우는데 봐줄라다 지 도 낙가 개방을 도 깨는 파수 치료도 도 개방이라 샤기로 와도 순다 지 수리니라 샤안으로 와 샤는데 찍마 슈체졌으나 아니 디야 짜에 탑실라 팔로 텔라 양당으로 와 다야 찍야 짜졌으나 코이 마음내에 둔다라 양 지구치로 당으로 와 왔다 군인이다 지가서 토면 찍바 지구 치준 찍바 지 중화이나 아니 가릴래고 그래. 되니 아니 도디 따다지 끼라 따다 리그로 디낭시 진당 나서 칭화다 고바세들와 칭화세디 가서는 셈 되니 가릴 흉차에 온기 끼워래. 고바세디야 셈 생tö 차에 온기 끼워래. 인도전에 셈생 칭화 주디 셈 생tö라래. 아니 고바 주디 셈 마메라래. 인도전에 다양 메바들이 메와 망마 차나 교연식 야 셈야 짜에디 짜차나 교연식 인도전에 다 지sem야 생도에다 말르니디 아니 짐마다 르바니 렘부 따다 가지고 거래 쓴다진다 디나라디 남든 뒤수 된다 디가라와 지점내에서 다 간대진이로 뒤져진이 아니 지와기기 디기 니부된 간대진이 되니 고바기기도 디니부된다는 따다지 렘부로 지토네 아니 가외 남바주와당 교외 남바주와 세디더니 그런 뒤즈름을 따다지라 따오르면도 지기 아니 야 셈야 생도용도 양 가외 남바 제가이나 양 고바기 년가들리고 디 핑고 말이 양 셈만면도 아니 양 교외 남바디 제와이나 양지 신화의 슈치로 거래 인도전에 아니 지 가외 남바주에 당 테니스 지 가리래
교회 넘버 말씀 교회당 가준이로 가회 넘버 주에디 아니면 좀 가리야 짜야기 치도 생되듯이 교회 넘버 주에디 좀 많이 메시들 그래서 가준이 배 따다 좀 주고 그래서 다디 돌도도 지내지 않은 순간도 어디다 되는지 그냥 버저기 깨기 강라지 생샤야인데 생이 예저던 예저 말이야. 나 버저 말이 도우 야 책임 다 지어로 야라는 야 비료로 이 야가 도우 추 룩사레 도레 가레 추레 도 말다 야라 도우 답이 디마이나다 요만 단지 별로 다지 도저지기로 와 도저 케어로 왔다 도저하고 도제 세나 도레 도마레 다 뒤쳐는데 한번 다 뒤쳐는 뒤리 하나서 뒤 킬로 짜야지도 킬로 짜야자라 도슨 킬로 짜야지로 와 하고서 디 하고서 어때 딜라 빼잖아 뒤 올라 가지고 빼 맞잖아 뒤 라서 킬로 짜야들 빼자로 와 킬로 찍 망타스나 야코 짜야 답이 지고도 와 여기도 짜주는 만내면 답이 지고도 완전히 그버디 야 짜와 저듯이 친구들이 만내 맞으지 군인이 따다 전부 중앙에는 봐서 조금 말어 와 어디다 독재들 봐주들 빼 맞아야 okay. So if where did we leave? Okay. It is generally said that if your mind is excited, you should focus on the object of meditation, while if it is lax, you should think about a delightful object. Asanga's Sravaka level states, thus, once your mind has become withdrawn inward and you note that there is slackness or the threat of slackness, maintain and gladden your mind by thinking of any inspiring things. This is maintaining your mind. How do you settle your mind? While maintaining your mind, when you note that your mind is excited or that there is the threat of excitement, withdraw your mind inward and settle in a calming stabilization. When your mind is excited, do not bring to mind inspiring and delightful objects because this will cause your mind to be distracted outward. So here, once again, we have a summary of the entire preceding section about dealing with laxity and excitement when they arise. And so once again, we have these two different situations, that there's the mind that's getting distracted outward, that's the excitement, or the mind that's sort of overly withdrawn inward, which is laxity. So we have to be always vigilant, checking with our introspection and vigilance about whether or not either of these two are arising. So when we are trying to withdraw a scattered mind back inward, and we're sort of, holding down our attention and we overdo it, our sort of effort to push our attention inward is excessive, then what happens is we get to lax, we get to withdrawn inward, and then what we need to do is make the clarity of the mind stronger again. We have to increase our apprehension, the strength of apprehension of the object. Then when we do that, we're back to the other extreme where we're heading towards excitement. So there's a danger excitement will arise. So we have this constant balancing act going on where we try to deal with the laxity and we're in danger of excitement arising, and we try to deal with the excitement and we're in danger of laxity arising. So if our strength of apprehension, if our strength of apprehension is overdone, then we get distracted. If our bringing the mind inward gets overdone, we get lax. So what we want to have a strong focus on the object, but not too strong. We want to have a relaxed mind, but not too relaxed. So we want to just have the right balance. We want to be able to have just the right amount of each of these. And this is so now we're going back into this quote from Asanga, talking about if there's slackness or a threat of slackness, if there's excitement or even a threat of excitement. So we're always
watching our mind as we meditate, checking. So even if they haven't arisen, is there this thread of excitement arising, thread of laxity arising? And again, that's coming, those we say the thread of, because if we even sometimes applying the antidote to one of them, then we overdo it, and then there's the threat of the other arising now is formed. And we have to just constantly watch and be aware of that danger, be aware of that threat, so that we don't succumb to it. Now, this is explained through an example. So Geshe first gave the example of some kind of device that would go over the, the neck of a yak, apparently, which I'm not completely clear on what that would be. So he then switched the example for something that I think I certainly understand, and I think we all would, which is simply a scale, right? An actual, balance scales. So like the scales of justice, or the kind that obviously people used to use, but in India, they still actually use in the marketplace. So you put the vegetables in one metal plate, and you put your weights in the other metal plate, and you hold it up, and they balance. So you put an extra, kilogram weight on here, and you only have 1 kilogram of vegetables, you put 2, then it goes out of balance. So you need to get just the right balance for the two sides of the scales to be balanced, to be the two sides of the scales to be equal. And so that's what we're doing here. We're just balancing the scales of the strength of our relaxation and attention. So again, the theme that has come up several times in this last few classes here. So again, what can happen is that the mind becoming too depressed, or by the condition of the mind becoming too, what was that word that we used here? It was not depressed. I forget the term above. Anyway, it was referring to the laxity, the mind becoming somehow too depressed. Then then laxity arises. Then from there, we want to increase the attention, increase the clarity, increase the energy of the mind, and by the power of that, then excitement can arise. So we have to just watch, and however much excitement or laxity is coming, just that much antidote we should apply. We don't want to apply more antidote than we need to address the actual state of our mind in any given moment. So this is the advice that's being summarized here of the whole last section. So when we talk about meditating on something to make the mind happy, what is it called here? Gladden your mind by thinking of inspiring things. So talking about meditating on the inspiring things, or whether we're talking about meditating on the saddening, disheartening things, only do it just the amount that's needed to actually deal with the current problem in your mind. 我的读切，他听到的先把我是情感过速了些的多些，他听到的木头呢，他电话的了，甚至你把的了情感给予给我说话是刚刚甚至这么说啊，他情感给予给的我说话的嘛都是我这切切，情感给予给我说话呢是，所以我是来是情感怎么看些呢是，我们过马说话当。카세기 최마신바당 남기 차되다 남기 참여라 미냐비 조와라 미전바당 시신 많이 받네바당 디물라 디무쮸바당 니체바당 탑미셰바당 레로다 딤비 듬바당 준주당 셈당 쮸바당 시내라 곰바당 시내 용수 장와 마체비 시내기 초 지기라 제바당 셈미바다부 두바당 미발라 떼바 미가와 시송데스 다 두기시네 다든다디 아니情话기비 교디 다든다디 나라
아니 지 파와토미기 사이 무신나나 다디 간 다디 두 칭와다 고반이 다 칭와다 고반이 고수당 어디 가나 로사서 다는 칭와 승디 주 가릴라 되네 깨와래 고바디 주 가릴라 되네 깨와래서 오다 디 하고나야 지가스나 지고 맞아 고내려와 칭와 곰무시 자에게 가바다 칭와 용에게 주디 까야다 아군 곰무시 자에 값을라 고바 용에 주디 까야를 답시 증으로 와 인도전에 다 누체인데 답변은 칭위 주디라 당부 칭위 주들 디송도와 옹비고 마송와당 다 카세기 최마심바당 남기 차되다 참면을 민협이 좋아라 미제바당 시시 많이 받내봐 어다 디바도 된다 올라 디시 통면도와 딘도전 디시 슈나 다 디가스는 칭와다 고바 니가 투몽 유인스는 송여를 와 디올라와 안내지 옹비고 마송와 세디 옹비고 마동바 직시 다 옹비고 마동바 세디 아니 간지라서 왔으나다 디스고와 답변은 칭와 기비주 이날에 고바집이 주다 니가라 옹비고 마동바들 레고를 간데스나 옹봉가이기 다 옹보 투에로 미기 옹보니 아니 이거 옹보보다 옹보 투기 유 투은 거로와 다 유 투들라 아니 이동원라 미네 아니 그 직다당직 이동원라 누와다 수다토르 정말 이동원이더니 소속이 남도기 도다니 이동원의 직단이 콜라 아니 학바 자신 배야지다 이동원라 미네 학바 당와 배니레고로와 다 디제수들이 남셰되기더니 장배더니 소와 대두기 온기더니 소와 대위 온기 아니 가리래 그바 배야다 소와 동회기 온기 아니 지 지와 배기 주차고로 와 이도선 온보고 마동바 세디자 온보고 동거래 했다 디가스나 곰 맞아 내가 빌왔다 퉁이 참나로 왔다 곰 맞아 위냐라 오다 튼수 신내 곰겐지나 신내 마곰 고니 튼소겠다 직접 순단디로 와 온보고 마동바 세디 바샤네 온보고 동거래스 다 나시는데니 카스기 최마신 바세디 가스는 카스기 최마신 바세디 다 지가스는 최들하더니 하정 망차와 많이 봐 하정 융차와 많이 봐와 하정 융차는 양 류기 똥냠내더니 셈냠 미발라바 무튼이 슈자야들 강해지 지기로와 양 망차나 망차위야 니 깨니더니 양 가스나 지 딘득이다 띵이들 교연식이로와 원두산이 카스기 최마신 바 교연식 다나시 남기 차되다 참여를 미냐바 세디 와다 남기 차되다 참여라 미단 우리는 남기 차되다 참여라 미냐베더니 난조를 좁아도 고어데 남기 차되다 참여라더니 미냐베 난조라 미좀바 차나다 가리래다 쇼게 고다마 니등하고 많이 그러와 쇼게 치우버도 니나 어다 디 차고다 고다 백nga 차는 니nga 차는 교인식 쇼게 니에디 치타는 교인식 어인도전에다 남기 차도다 참여를 민년비 난조라 좀 봐세다 디고월 마니에데 베딩아 차와 많이 봐 그와 마니에도 아니 야 랑에데 치타와 많이 봐 중앙에 되니 디가스나 친구 미기와 답실리고 다 마베 아우 휴지니 네 뭐 쇼게야 랑도에 치우 시주니에 대와이나 망하고 말랑와이나 어다 디바로 교인데 되고 어디 지시 다나신 시시 많이 받네 봐스디다 류당 나기로 왔다 쮸바 마룽발다 쳔받네도 마송을 거네더니 가리래다 류기더니 미케와다 나기 미케와라 주고도 죽으면도 기비초라 주고도 죽으면도 왔다 디 아니 간지 신의 마금 공기더니 튠삼라 진짜게 쨘바 마치 왔더니 베 류당 나라 쳔바 맞대 봐이나 아니 시시 많이 받네 봐스디 차war다 시신도 뭔가 가가지고 오래스 오다 디 시디 칭와다 고바니가 기둘라 차고 오래스 오뚝스님 되시죠다 Shut off. All right. Well, okay, it's back. Section 2. So we finished the previous section on the methods for overcoming laxity and excitement in terms of what to do after focusing the mind on the object of meditation. Now, in the second section, we're at the underlying causes of laxity and excitement. So we dealt with the basic entity or the natures of laxity and excitement, and we dealt with how to overcome them. So now we have to look at the causes of them, and the underlying causes. This is something that we should learn about and know before we engage in meditation. So when we have the causes here,
as stated in the Sanga's levels of yogic deeds. What are the signs of laxity? Not restraining the sensory faculties, not eating in moderation, not making an effort to practice, rather than sleeping during the early and later parts of the night, ongoing lack of vigilance, deluded behavior, oversleeping, being unskillful, being lazy in one's aspirations, joyous perseverance, intention, and analysis. Being lazy in, I didn't quite read that, spacing out everything correctly, so I'll just read it once more. Being lazy in one's aspirations, joyous perseverance, intention, and analysis. Giving only partial attention to serenity without accustoming yourself to it and fully refining it, letting your mind stay as though in darkness and not delighting in focusing on the object of meditation. So here, the explanation that Geshe gave just covered the first few of these in this list. There are a number of them, and these are all considered here, right? In Asanga's text, he's not. So he's saying what are the signs of laxity, but these actually can be understood to be kind of common causes for either laxity or excitement. So especially the first of them, right? So the first of them is especially a common cause of both, common to able to cause both laxity and excitement. So not restraining the sensory faculties refers to the 5 or even all the 6 sensory faculties, right? Including, so that's from the eye sense faculty up all the way to the mind, eye, ear, nose, tongue, body, mind, and their 6 objects. And how does this give rise to both laxity and excitement, or either of them even? So this would be because the 6 objects are either attractive, they can be either attractive or unattractive objects. And so by interacting with and encountering attractive objects, then there's a feeling of pleasure, some kind of pleasant sensations. And by encountering the unattractive objects, then we generate then feelings which are unpleasant, or suffering feelings are generated. So we have happy feelings, suffering feelings. And so the mind then, in dependence on those, can exaggerate the object. And that's where, for instance, for an attractive object that gives a pleasurable feeling, exaggerating it is giving rise to attachment and thus excitement. Whereas suffering a sensation or unpleasant sensation can be exaggerated and the mind gets depressed or too overly withdrawn, and then the laxity will arise. And so it's again is referring to all these different causes here now are talking about what happens not during meditation, but in the sort of interim periods of daily activities when we're not meditating, and all these things are mentioned in that context. So then we have not eating in moderation. This is again something where if you overeat, then it can make you very lax. It can make you very sleepy. If you overeat, if you don't eat enough, it makes you weak, and likewise laxity can arise. Not making an effort to practice rather than sleeping during the early and later parts of the night. So this just means if you go to bed too early, you don't put effort into practice, but instead go to bed very early, then this problem will arise. Laxity, if you go to bed, if you wake up too late, sleep in the morning too late, this also gives rise to laxity. So now ongoing lack of vigilance and deluded behavior are related in that this is now again referring to vigilance, the same mental factor, the same mental process that's one of the antidotes itself to laxity and excitement that came before, one of the main antidotes out of the 8 antidotes, and the one that goes together with mindfulness, right? So this vigilance, this meta awareness. So now we're talking about during the interim period of daily activities, not in meditation. So it's a little different. What kind of vigilance is this? What kind of meta awareness is this? This is the kind where you're checking on your own activity. So that's how it's related to this deluded behavior. You need to have the vigilance, the meta awareness that's checking and seeing, am I engaging in virtuous activity or not?
Am I engaging in non-virtuous activity? Is what I'm doing now during your daily activities, is it virtuous or is it non-virtuous? And so if you don't have that vigilance going present, then you'll fall into a lot of non-virtuous behaviors, and this will give rise to these two, laxity and excitement as well. 도시 다 인다디 칭제 데스 제가 레들 다들라 된다 호들라 디 칭제 비추지 잡도와 치위 체만이 디리 치위 줄라 코와 차고 데라 레로다 덴바 셰바니 준주당 셈당 쮸바 숨라 자로 스타틴다디 칭제디 강데라 다든다디 가르스나 치위 체만이 있습니다 치위 주디 뇌숭아 들어와 다든다디 투몽기 주디 강라 도와체 로와 시도와 오베고 domba 고 미동바다 가스 있는 거와 가스에라 출 마심바다 남기 차도 전면은 미녀바 난주로 미준바다 시신 많이 받네 봐 어디 뒤 투문도체 다 뒤에 오더라다 띠무쳐바 당스 니체바 당스다 와다지 치와 규디다 투문 많이 받이가서는 띠무 아니 심 가서는 몽바디 아니 숙체잖아 니 치와 폐 규직 다나시 니 체잖아 왔다 튕기 참나로 와 니디 체자와이나 아니 공개 의식을 뇌게직 치와 아니 탐미셰바 링이 에와지 모티비로와 디니 틴데기 돈이 디니 심 아니 가스나 마몽데 좀 우데 조이네요 아니 지카리레 치위 주족에 다나시 레로다 뎀비 둠바당 레로다 뎀비 다딘다디 레로시 뎀바시디 순간을 자쇼 오송도 와다 레로디다 디갑소 레로세디 레로 신이바 많이 받체 아니 셈믹발라달 흐트와디로와 셈믹발을 흐트와디라 레로신 밍다와체 인다 디가도라와 나 디표게나를 레로다 뎀바시디 레로디 레로 신이바 많이 받체 남비 레로세디 디로와 아니 준주기 로쇼 개발아 미주비 상바디로와 어달 아니 레로들라다 가스나 남비 넘바 숨리고로와 자왕이시 레로 다니라 레로 님보 길리로 대 딜레로디 멤바체 나 딜레로디 가스나 아니 셈믹발라 아니 가스나 탐진치에디 흐트와디라 아니 흐트나 아니 되니 레로스 갑디로와 다 되니 셈믹발라 흐트비로와 아니 둠바당 흐트비 준주당 아니 흐트비 셈바당 오다 아니 다나시 쩌바스딘다 독주니스슈 쩌바디 소노도와 셈 유라 신디님 넘바 12 중에 직시 아니 신의라 콤바당 신의 용수 정화 마치비 신의 초지라 이라 제바 다디 갈송으로서나 다양 신의당 하동니가 야 곰사교 미지나 다 신의당 하동니양 차니바 많이 받지 신의 짱바디 친구 슈지 제와이나 양디 칭화폐의 두착이래스 어디 다든다디 신의 톱사교들을 시월다 신의 톱사교 있나 양 신의 짱바디 고매들 슉치라니로와 아니 하동기 나바디 마고 마실라 숨도 맞아와체 아니 신의달 하동니기는 신의 짱바디 고매들 아니 양쌤 슉치라서는 양 칭화집이 줄라 주그래 소다 누구신이 다 네가서라 칭화로와 아니 와 신의 톱 만유의 강사라 칭화집이 주당 신의 톱찬에야 칭화집이 주로당 나바 네가 숨도와 어두 제르다 둘다도 아니 칭위 주들라 지당 묵바스디 아니 가르래 루심 레수 무rum이더니 심용용보를 지금 심중지라 묵바스고와 다 묵바디 아니 루심 레수 무rum와 소겐들라 아니 띠무기 제다 다나시 니기 제라서 봐 아니 심미발을 흐트와 온게더니 제라서 봐 어다 든소 아니 묵바 피우주 제완상 칭과 주디 묵바 계획이 주 든소 아니 모저 신이더니 든소 세게 답시되다 공도 송도와 어딘데 제와이나 아니 지 묵바디 세 답시 제와이나 칭와 세라 편토고로와 인도전에다 칭와 집이 주디 아니 넘바 미다 뭐지 레기도와 어다 뒤 가서는 하나서 곰자기 튠삼라 바로바로기다 곰 신의 공개지나 신의 아니 마금 공개와 아니 베나 튠 당분 쇼게 니고다 숨치는 공개이나 바로바로라다 되서 온도 마송하지 고고로와 인도전에 주디 칭위 주 통모이 받아 어다 디스레샤스 어다 디스주로나. So actually, I had a mistake in the translation, just from not hearing properly. So those four which Genla just went over in the prior segment, those are considered the ones that are common to both laxity and excitement, whereas the following
four the following 4 or 5 are unique to causes of laxity. So that's why we're taking them separate segments. So yeah. So that's those 4, and just to read again the next ones that we're going over. This is now starting with deluded behavior, oversleeping, being unskillful, being lazy in one's aspirations, joyous perseverance, intention and analysis, giving only partial attention to serenity without accustoming yourself to it and fully refining it, letting your mind stay as though in darkness and not delighting in focusing on the object of meditation. And it says, as to the commentary, here signs of laxity should be understood as the causes of laxity, and the word lazy applies to joyous perseverance, intention, and analysis, as well as to aspirations. So here we have, first of all, this deluded behavior. That's one where we're talking about having, again, the delusion. This is the same as the mental factor, that mental process that was described in earlier sections. So letting the mind have this affliction, this mental process arise, and doing things that are related with that kind of mental affliction. Oversleeping, so just allowing yourself to sleep too much causes laxity. Being unskillful, doing things that are not helpful or wise for yourself. Then being lazy here, with regard to all these 4 things, is talking about really especially, so we have like the 3 kinds of laziness. The laziness of how do we say them? The laziness, the little sum, younger sum, little sum. 렐로스인데 자왕 예식이 렐로지시 당니라 림비 렐로지 키루비 렐로스. So it's the laziness that's grasping at negative actions, negative behavior. The laziness, which is procrastinating laziness, and 키루비 렐로지. 기루빌레로 여서는 답에 욕도시네 가요구지 내가 가야 신이 좀 힘들어 기루바치 당니 달려봤는데 수수수 달 내가 두가라 슈웨나 고 잼sem메 봐 슈wen들아 당니 달려봐 아니 자왕 예시로서는 다 내가 두자라더니 양 콤바 슈치무시 미게와로 콤바 슈치무시 게저러 어디 자왕 예시레로스 어디요. I'm forgetting the English for this, so someone might be able to help, but so I can remember the laziness of being attached to negative behavior, the laziness of procrastination, and then the other laziness, what do we call that? The kind that's just generally understood as being kind of lazy and sort of lackadaisical. If someone has the term, feel free to shout it out. Habitual laziness. Habitual laziness. Okay, sounds good. Habitual laziness, just being lazy. Okay. So anyway, but the point that Geshe was making about the laziness in this paragraph, in this quote, is not actually referring to all of those kinds of laziness. It's really referring specifically in this context of serenity practice, of having your mind not kind of being too lazy in regards to focusing on your object, on the object of meditation. So again, these are, aspiration, joyous perseverance, intention, analysis are some of the antidotes to laziness. But here, the mind focusing on your object but being too lax, too loose, that's the kind of laziness being pointed out here. And then giving only partial attention to serenity. Here, what this is saying is, again, this is one of those places where Tsongkhapa is, this isn't Tsongkhapa, Sangha here is pointing out that there's different kind of situations for people who have already attained serenity versus those who have not. So this is really a problem for those who have already attained serenity. And what it means is giving only partial attention is that you're focusing on serenity at the exclusion of focusing on your
insight practice. So not doing any insight practice, but only serenity. So this is fully refining the serenity actually means combining it with insight. So here, this would be someone who's already attained serenity and doesn't do insight practice. That itself will become a cause for them to have laxity. That will become a cause for laxity, even though they've already attained serenity. Letting your mind stay as though in darkness. Again, this is like that kind of delusion, the fogginess, one of those mental processes, afflictive mental factors, where the mind is just like in a state of darkness, so very unclear, that causes laxity as well, and not delighting and focusing on the object of meditation. And here, just as it says, the signs of laxity, it means the causes of laxity. And once again, this is all in reference to being outside of a meditation session, being in your daily activities and daily life, that all these are things that we need to be watching out for in the morning, when we wake up, during the day, as we go about our activities, in the evening, always being vigilant, practicing to cultivate awareness about watching to make sure that you're not engaging in any of these behaviors or not allowing these mental factors to take root. Ngamashindu hajang rabdu zimbatan dembi dumbala soba dans zumbala makomba rabdu zimba changwa machebi ti chok chik gomba tangche nidula toba la sobe goba da tumbi chue kanya rungwe sem number yingwa wo xie sung des ani dan gobi tsemani gobi gyu hajang rabdu zimbani gawe yula sem sung chaba de tedan dembi dumba so ngar sheba shiwo statinda di kalsung gorsna 다 고바티비 규디르와 다 고바티비 규디 아니 다든다 사용신나 송가 시야시나 아니 나르시바신 옹부고 마송을 소바 시세데 다기 공도 투모 유지여봐 어디 옹부고 마동바당 아니 지 세기 최마리 바당 아니 얘기 다 남기 차도도 참 미녀와 좀 맞춰바당 시신 많이 먹어봐가 왔다 디시디 집어지 장체스 다 대된도 되니 가르스나 되샤라 쥐바당 다 되샤기 유라베 숙치무주에 디 되자기다 되자기의 유라 빈이 베셈 숙치무 영조지 아니 셈녀와 마시바 추진다 셈 아니 바셈 다진녀와 마시바스니다 셈 골로 수고 많이 비 초롱이 온도 송아이나 셈녀와 마시비 추진지 아니 셈 교화메 바스디자 셈나 교남메 바드니 베셈 아니 베 칼라오다 셈 땅바 되자 바식 로와 초와 바식 틴데기로와 온도 송아이나 셈 교화메 바 어떤 심다심 데즈말 회파마보는 교감에 받을 거로 아니 탐미시 바로다 예와 지링이 예와 지미시 탐미시 바 딘데기 온도수가 다나신 아니 나마신도 하장랍도 지마신다 얘가 같은 가르치스나 준주당 균바당 드니 셈당 죄바스니 시송수와 어디 디나신 디갑수 아니 가르리 여기 레로다 딤비 준주다스 라로다 디갑수 랍도 짐바다 딤비 준주당 랍도 짐바다 딤비 균바 랍도 짐바 셈바 랍도 짐바다 딤비드니 죄바스니 랍도 짐바스디 가르리 다게 얘가 레로다 딤바스디 셈미발을 흘쳐와들이 도와 진단 흘쳐와들 다 진다디 랍도 짐바스디 고바케 주디 셈미발라드니 진단 아니 담착바디로와 진단 담착바디라 아니 랍도 짐바지 다 담착비 온기 담착바디다 뎀비 준주당 데로와 데 담착바디로와 진단라드니 셈미발라 진단 담착바 유비 듬바 야 셈바 죄바 어디 딘데 요와 있나요 고바키 위줄라 줘야지 아니 준비 마콘바 랍도 짐바 마치비 초지 곰바스 어디 독신이 되니 가스나 유라다 지 가스나 랍도 짐바라 정와 마체바 수잡심 가리다 진당디 담루 렘보들라더니 정와 마체바스 아니 니둘라 또 봤으니 다 소소기 니고르다 니 빙자 망불라양 하장 자신 쳇 타와이나 양 티왕기 곰자갈람으로 양 셈들라 유행주고로와 딘데진이다 도나다 고바 유셈 치로라 초와다 튠비 아니 치라 셈 나바양와 강인바디 아니 고바기 유레스
다 준다 가르송 거스나 다 고박이 주디 남표 디강라디 되서와 오늘 고박집이 주디 고박 강시나 아니 고민나라 가르스나 아니 가르래 원 두비 치면 지수 주베 되네 지 되자기 차도베 진에 발도 주베 되진 오 생기지 송을 와 인도산이 고바디기 주디 되자라 샤다 되자기 차도 딘데 저지 샤르데 이네 조 고바집이 주디 있음 치료라 초와들었더니 기고와 고박이 뭐디 되자기 차도지 이네 심 치료도 초와들라 다 초로 조단이나 디나 방진 등도와 오다 사용무시나 소에디 다 고바집이 주디 아니 되자 주부메 바지 초와들리고 다 초와심 초단들라 아니 가리래 오 심단 담잡용기 야는 아니 가스나 초술 홍비심 양 다나시 니둘라 소바 다 도르수드나 심 치료도 이행과 아니 계획이 주 넘버 나소지 송도와 오다 튼소 아니 송는데다 딜라 기지치 가리려고 했으나 그바당 초와신 내인데 가스님의 제시지 림사소와 그건 초와생들라 인지미지 고바 인고 말이스 고바세디 되자기 제수도 말이스 초와세들 she당이 유라 초와야 요리 심 초와스는 영화들와 아니 나나신 아니 개비 차와라 빼나 진바 땅에 너 주님 송하다 아니 고라자야 근데 다 소소기 개비 차와 무부조라 차세 든돌라 했으면 와 든조 강가 아니 가지리 가지리 다 띵인지 벌도 지고 심 치료도 초와디 다 도르수드나 고바 개비 주디 되자기 조 임바 항실라 아니 띵인지 벌도 집에 심미발라 네발라 계획진들라 심 초와디야 레스 든조 가고를 심 송소와 어디 인도자니 다 심 출루 초단디 다 두순 송샤스 어디 So now we're moving to the causes of excitement. The same text also states, what are the signs of excitement? The first 4 points listed above for the signs of laxity, not restraining the sensory faculties, etc., behaving with attachment, not restraining the sensory faculties, etc., behaving with attachment, having a disquieted manner, lacking a sense of disenchantment, being unskillful, having a great sense of grasping in your aspiration, etc., failing to accustom yourself to joyous perseverance, meditating in an unbalanced way without refining your apprehension of the object of meditation, and being distracted by any sort of exciting topic such as thoughts about relatives. The signs of excitement are the causes of excitement. Great grasping is an excessive mental hold on a delightful object. Aspiration, etc., refers to the 4 points: aspiration, joyous perseverance, intention, and analysis explained earlier. So starting at the beginning of this paragraph, there is again the explanation that came in the previous paragraph of these 4, which are common causes of both laxity and excitement. And so those 4, once again, were the not restraining the sensory faculties, not eating in moderation, not making an effort to practice rather than sleeping at those times, and an ongoing lack of vigilance. So those are the same, and those are to be understood in the same way. After that, we have behaving with attachment. So that's, in general, letting your mind be attached to so it's a way of just like almost your mind being unbalanced is the word coming to my mind right now, but I've used balance so much previously, it's not the same Tibetan word, so I'm just trying to think of a better way to say it. But behaving with attachment, sort of being almost like one-sided or something like that, not being anyway, I can't think of the word. I'm trying to think of a word that's not coming to mind, but something like being attached almost to like your beliefs or views, almost. That's sort of the implication there. Behaving with attachment, having a disquieted manner. So just allowing your mind to sort of jump around and be, again, have a lot of mind wandering or a lot of scattering, jumping around to many different activities, lacking a sense of disenchantment. So not having this not having any kind of
disenchantment in her mind, not having any sense of, not having your mind be kind of realistic and sober, being unskillful. Being unskillful, I think, is similar to above, having a great sense of grasping. So this here now is, again, talking about these four things of the aspiration, joyous perseverance, intention, and analysis. And again, above, the idea was pointing out that a cause of laxity is to be too loose in these four, when you're actually focusing on the object of meditation. So here it's referring to being too tight, overly tight. So that's these kind of four aspects related to focusing on an object. Failing to accustom yourself to perseverance. And then I think that's pretty self-explanatory. And then meditating in an unbalanced way without refining your apprehension of the object of meditation, being distracted by any sort of exciting topic, such as thoughts about relatives. So here you would this would include like being too close with your relatives, because then when you go to meditate, naturally you're going to be thinking about them a lot and get distracted. So Geshe did state again the definition of excitement, which if I can quickly go up to see it, then I will read it, but I don't want to waste time, so I don't have it memorized, but it's this kind of, again, attitude or mental factor where it's included within attachment, and it pulls the mind out, it scatters the mind out to different objects of desire. So it has to be included within attachment. It's included with attachment, it brings the mind outward. And so how does it arise? It arises from all these different varieties of causes. It can have a lot of different things that cause it to arise. And we have to make the distinction, like we did previously, between excitement and mind wandering in general, or scattering in general. So excitement really is referring to this mental factor when it's towards desire objects of desire, when there's desire present. Like we said before, the mind can scatter and get distracted even towards a virtuous object when there's no attachment present. So what we're saying here is that even that itself is an obstacle to concentration. So even if it's not actually excitement, but just sort of a neutral scattering, a neutral distraction, that also is an obstruction, an obstacle to serenity, to concentration. So these things listed here can be causes for just any kind of scattering, any kind of distraction. And so it should be dealt with equally for all of those. 도체 대단한 걸 튼섬기 냠리 값수 때문에 옹뷰 고동바 소신이 친구 니가라고 고발라 가치신 시행 규태는 셰바신 대다 고발라 좀바체나 친구 쥐바 신도 펜 체와 살로 소도 독신 가리 스나다든다 규디 아니 친구 니가라더니 투문도 더니 너바쟁이 규 아니 된다디 시도와 옹뷰고 모동발라 옹뷰고 무동바 아니 가리래 세계 최미래바 아니 남기 차도도 참여를 미전년도 좀 어디 많이 봐 시신도 드니 시신기 드니 뭐바가 많이 봐 어다 도체기 디시디 아니 배 진짜 균난이 이제 배너지 최쇼디 다 디시디르샤스 아니가라 고바 답에 디 고바를 좀 어디 같이 어디 하도엔도 드니 시장 다 균부터 망부지 친구 교 무효송하당 고비 교 무효송에데 가서나 코디 가수데 당부 칭화 파세 탑시당 고바세 탑시 제발 칭화계의 규디 가르도 고바계 규디 가르도 어다 디 원하는 고쳐네 아니 디 아니 레라 마슈와이나 아니 무시 곰잡디 아니 칭화계라 아니 갑디 다다 세트와 연구로와 어 딘데게 돈이 개침부 쉬우지를 샤았습니다 딘데 인상 아니 저름이 된다 디나라 칭화계 규디 되는 거저 치고 준전 디레스 디안드나
인다 튠섬수 스도 튠섬수 되니 가스나 튠섬세디 디로다 가서 곰자에게 되니 곰 그냥 니마치라 곰 아니 당마다 나투지 저기는 아니 당분이 바로 라더니 뭐 된다디 칭화도 고바지 주든들라다 점심 치고야 돼. 와. 다 가난서다 곰자고 사지 누군 곰자해라 네바지게 쪼디 칭화도 고바니르와 다 칭화지에게 주당 고바지 주디라 섬노 개마당 와지 아니 곰코랑 우주 잡되는 곰균이 바튀는 거 말와 디전에다 곰란 뇌쟁이들아 띵인신시들아 심미바 사나 메바 직당 미발라 만약에 니르와다 사나 메겐들아 칭화지 미발라 만약에들아 고발라르와다 사나 미발라 미바 사원나와 사나게 나르다 덴바다 네지 나르다 덴바도 요나다 띵인신 신이 레고르와 오다 티 세낭기 나르 메바 소겐당 내지 나르 메바 소겐디 아니 두 가리도 쓰리더니 다 같은다 공도 모주 지견도 모주 지는다 든소 점심 아니 곰 맞아고 내려와 든소라 점심 지는데 강투도 든소 왕도 말동아 제와이나 아니 무신이라도 곰자윤도 아니 따다지 람가가 도투로와 어디 인상 아니 각자디 가스나 칭화다 고바 계획이 주디 아니 병오주 제대로 신도니 개치물에 샤서 오다든다 딘지로 수도 소다 Thus, the four practices of which restraint of the sensory faculties is the first, which were discussed earlier in the section on practice between meditation sessions, are important for stopping both laxity and excitement. Moreover, if you recognize those causes and try to stop them, this is obviously very helpful for interrupting laxity and excitement. Therefore, use vigilance to notice even subtle laxity and excitement. You should stop laxity and excitement in every possible way, not tolerating them in any form. Maitreya's separation of the middle from the extremes says that failing to do this is a fault of concentration called non-application. Okay, so here we have again an explanation where there's the common causes of both laxity and excitement. Those are those four that came in the paragraph. Not restraining the sensory faculties, not eating in moderation, not making an effort to practice rather than sleeping during the early and later parts of the night, ongoing lack of vigilance. So those are sort of being cited here as the most dangerous or the most destructive out of all the causes of laxity and excitement. And so in the section, this was just for reference, back in the first volume of the three, in the English translation, the first volume in one of the very first sections, probably chapter, I don't remember the chapter number in the English print, but it's one of the first few chapters where it talks about, the section where we discussed practice between meditation sessions. So those are important to do, those practices, because they counteract these four causes of excitement and laxity. Moreover, okay, so that's that. So those are really, really destructive, really harmful. So if you recognize causes and try to stop them, it is obviously very helpful. So the thing to do is to constantly be trying to tame these, to control your lifestyle in order to prevent these causes of laxity or excitement from arising. When you're practicing meditation, what are the things that harm, that obstruct the meditation? What's the things that take away from concentration? Laxity and excitement. Those are the two main obstacles to meditation. And so what is it then? We have to look at, again, what are those? So not having a clarity with a vivid intensity, not having a stable abiding on the object. Those are the basic essences of those two faults. So what is it then that causes the mind to not have that vivid intensity in the clear aspect? What is it that causes the mind to not have the stability of abiding? That's what the causes listed here are describing. Those are all the things that are listed here. And so if we have in our meditation, if the
clarity with vivid intensity is there, if the abiding on the object with the stable abiding is there, then we've already arrived at a perfect meditation, right? That is the perfect concentration. So anything that obstructs that, those are obstacles. So those are the causes to be overcome and removed. And so that's why it's very, very important to have an understanding, to be introduced to this topic, to these causes of laxity and excitement. And so that's why we gave this introduction, or that's why the text gives this introduction. Tadi ngoto gewa di dine jaranzo tani doina ege lamrim kibu chungu kapsurwa juwa chudu sungdwa ti kadula dana da ti pa shib sabu shibuji sungyo kaza nyama yangzu deshiji gyab tsares nuzani dinala jaranzo sina ani be di lamrim ege kibu chungu juwa chudu kadula be kasewo shibuji dinzo ani be gomdang da re la be shibuji kasewo yores te sina ani pendo chimu yungures ani tiring lobzen di nejira zamshagin is ani tiwa chile and if you would like to have more information and more detailed explanation about these 4 common causes for both laxity and excitement and how to overcome them, then it's explained in very great detail in this section in the earlier part of the Lamrim during the section of the practices in common with beings of small capacity. And it was in the section on the practice of the so I'm just forgetting the exact English, but something like the preparatory practices, I probably like that, the preparatory practices for meditation, the 6 preparations. And now we'll stop the class there, and then we'll do a question answer session if there are questions. I can ask a quick question on just on sleep. You mentioned sleep as being very important and when to sleep. So how does that, can you talk a little bit more about that? Ni Chenmo is ni gande ni kwala this dashe kyarona ni kuyeti ale won ni tinda di kasna chidang ni de la ngso gewe gi ni pena ni gi nanjur se ge pena nga ga do ina kasna ni korang la tini yang ana do us gewa jang ni ma lo hala mu gewe pemba tang ni ro ani do su ni lo da ji le go da ni se de da sim ya nang do du ni ro da ana zo da mi su ni de wa ju bu ma yin ba che sem ge de ong bu gun bi le ga che ga nga da chu du ni yi gi le ga che ju bu la da ma do su ni ma 아니 남시 드럭벌 강가 팀에다 참여자 오시 차대로 딘데 내가들 니라고 그러다니 난 가스나다 니들 개와야 요래 미개와야 요래 다가 니들 아니 간주 니 로에 투즈들 링둥 참보자 지르와 마체와치니 아니 류당 심니가라더니 용군요 불속에 로 류당 심 내소 기위 차와라 꾸마토와 속인 게 답에 류양 아니 가라도 마스나 배 시우지 답아지 녀도 마기와 길런 녀바트네 차에 셈이양 다나시 배 요건요 불소에 어디 차와 있나 되는 아주 기회 차와라 녀게인 거로 인도전에 뒤한다 니 로에 투즈디다 렘로에 잡으시로 렘보 잡으시 다지 마 녀도이네 배 진가라 사리와다 람상 녀드네 되고 말로 아니야 계속 아니 뒤니에디 응아 차와치 양 쇼게야 랑두 치타니 양변 니마샤는 니공파도 녀대셔로 어디 제와 있나더니 니 투즈들 규ring 차고라 규ring 잔다더니 아니 가스나 아니 가서 셈미발라 세지도 내봐 제와라더니 말아서 다지 갈라 그랬다 심 치와제게 주 무바제게 야나 아니 가르래 고바제 주 초와디게 어디 되게 다 뒤니게 둘라더니 도래에서 어디
니기 내가 교연하고 딘디죠 그래. 야 니디 야라서 로드 니 로갈라무로 기회 편받다 내려왔다. 야 니기 띵린지 세죠. 딘조 있나요? 거다 야 똑바 톱 내려왔다. 신내들 하도 니가 통 내더니 야 나게 똑바 딘디기 야 갈라오다. 야 니기 나줄 수 있죠. 거 있나다. 니 가지고 오는 기회 자와야 폐모도 지금 느끼고 말. 된다 말아서 내 당부라와 신내단 하도나 공지 시장에게 신행에 되는 다와 촉진하는 신내 토바 치고 씁니다. 공배 숙장해지나 아 뒤서 다 가서는 대해서 삽사치고 수고를 보다 되려고 지금 하나 되는 소도 어디라. So in general, there's some things that can be said about sleep. There's the practice of sleep yoga, or sometimes in English we call it dream yoga, or sleeping yoga. So it can be used. Sleep can be used as a practice in the Buddhist practices. Now, what is sleep itself? What do we mean by sleep? So the mind gets withdrawn inward. It's a state where the mind is withdrawn inward. The functioning of the senses ceases. The gross sense consciousnesses dissolve, and that state of mind or consciousness is sleep. So within sleep, there can be virtuous states of sleep as well as non-virtuous states of sleep. The main point, though, that's being addressed here with regards to serenity practice and concentration is the length of your sleep. So you want the time that you sleep, the length of your sleep to be the appropriate amount of time. If you sleep too much, then there's the danger, or then what will happen is that you will become sort of drowsy, lazy. The mind gets like murky, a drowsy kind of mind. And so what that does is that becomes an obstacle to engaging in virtue during your day, when you're awake. It becomes an obstacle to doing virtuous things when your mind is in that drowsy kind of murky state. So if you go to bed too early and you end up sleeping too long, or if you wake up too late, sleep till noon and wake up late, then you end up sleeping too long. Then that's going to make it an obstacle for virtue in general, and it will definitely make it an obstacle for your serenity and concentration when you're trying to focus single-pointedly. Then that will make it an obstacle, because then this laxity will arise. You won't be able to focus single-pointedly with the clear aspect on your object. So there's also, for people who have already attained serenity and insight, those who've practiced extensively and have attained those have developed those two practices, there's something that they can do called the sleeping concentration, or sleep, like we said, sleeping yoga. Now here they actually are able to sleep and do the practice at the same time, so sleeping is no longer an obstacle to them. Now at that point, sleeping is something that increases their realization, their practice, their concentration. But for us, for beginners, for people who haven't attained serenity and insight, then there's a danger that sleep becomes an obstacle. Thank you. Is there a way to know that sleep has become an obstacle? 니 발제 뭐 결과디 뭐 진단 간데데 간데 소설기 니 망차에 당 견드셔야 간데 시고레스. 알레 다 니기다 디 곰라 파르제시단데 소래. 말에 발제 제 산에데 간데 소설기 소설 니 망차네 랑라 발제 캐사리스 간데 스토고레 간데 싱고레. 알레 다디 디 시신다고 지기. 알레 다디 그 대응으로 수수기 다
소바티 로데 최초시 베나 추즈 베나 nga chu nyege da 베나 군 뒤주지 심리 nyege 다디 뒤주디 게네 베 망부 슈지 녀와이나 양소소 베다 류다 심리가 베 육도 차지로 왔더니 육도 차지 딘데지 레기도 삼나 뭐 딘데지 많이 바지로 왔더니 지여러 뒤주지 뭐라고지 베나 남규 차지니 디가즈로 디니 야라나 아니 직세지여러 어디지도 다든다 디날 빼져나 14부시는 남기셔야 된다고 그러와 지가스나 남규 차되다 참에 숨년이 남기더니 발자들은 얘는 지그래서 차되다 참에라 미녀와서다 토랑으로 와야 다 변나 토랑이 다 직받은 직받 당하여로 와다 곰장에 지나서 당하나서 곰장에 지나 아니 남기 차되다 아니 참에라 다디 가서는 남주 고마디나 아니 직받 당하여서 직받 상하여서 아니 가서나 딜라티니 곰자에 편도 체열에서 디송하러와 다 지단소서 류기 공시를 떼온 거래 다루와 류디라양 단 남규니 베나 추즈 계지 만오는 마티깅 지금으로 왔다 디나양 니 코랑 다가람 맞춰가지는 우수 곰자로 우수 자가지는 다른 칸에 아니 곰라 녀게 우리와 인도산에다 소소 류보디 다 간다라지 묵바 류심 내수 미루마 마소갱이 봐도 니로와들 지고래와 다 류스다 셈니 레스루가 기위 쳐라 꾸모토가 쇠게 봐도 니에저라다 뱃거라 야 우주 잡니 야 우주 잡니 지금 여러 어떤 tinso이나 오늘 다 알아서다 곰자를 녀게 차고레스 디 타주도 디레스 예수요 말다 소소 류기 셈기 초바치니와 아니 류심 간제지 강하더니 셈 중부되기도 니 로나와 류심 간제지 안되더니 지 망찬는 소소 류심 요요부 차기도 디 소소기 최딩으로 왔다 딜라방이는 줘야지 어딘데 숨 Great. And so this really is something that one has to be the observer and to determine the sort of situation in your own mind yourself. You have to, by your own observation, determine what's happening for you. Yeah. And so what's the main thing to watch out for is if your mind and body become this really kind of, drowsy, murky, lazy, if you become sort of like blank-minded during the day, then you know that that's a sign that you have overslept or that you're sleeping too much. So then you might just simply like have a time you aspire to wake up or have your alarm set to wake up, and if you oversleep that alarm, you're supposed to wake up at 7 and you oversleep, then you slept too much. That's one way to think of it. There's another way to think of it in terms of real meditators, yoga practitioners of yoga, meaning meditation here, where you divide the night into 3 parts: the early, middle, and late parts of the night. And so here it's explained that it's appropriate to only sleep during the middle part of the night, not in the early or later parts of the night, because that's when the mind is actually more clear and more vivid. So it's better for your practice if you meditate at those times in the early part of the night and the late part of the night. Which I don't think Geshe didn't say, but I think that's considered something like, I think 3 a.m. is onwards, like 3 to 6 or something is the late part, and maybe 9 to 11, I think. So you're supposed to sleep like 4 hours, 11 to 3, if I remember correctly. So you can ask if you really want to know. So it's really also dependent on what is your body's what is the habit that your body's gotten into. What does your body need? So for some people, they absolutely must sleep 8 hours a night. If they don't, then they can't operate, they're too tired, they're not clear-minded, right? So that's fine. Then that person knows they need to sleep 8 hours. That's simply how their body has developed a habit of sleeping. And so the key is to just check if you are noticing that your mind and body are sort of unserviceable, unfit. They're not you're not able to do with them as you wish. Then there's probably then there's something in your sleep.
it's like, the time of your sleep is off. Could you please ask Geshe what those times are? Okay, sure. Again, nam permission the choose katsa ne katsa produci goribes. 알레 추즈 Choose pena choose geba ne kuba ne kat. 알레 다 Me sum 드나비나 토랑 세지 드나비나 토랑 딜라디네 가스나 남기 다 참여라고 디 가스나 토랑라고 찍어 봐라 티치도 다 딘다 디벤 람림 나나 송아 시자 제와 있나 추즈 개송을 말이야 이내 다 가스나 지 튠단 튠점니 나니 튠점디라로 왔다 니모다 지 가스나 dimnyeme wache. Da gonda nye di tungi parla nye na tiki resipi da mananzu pene tseba rabuji chewa ina ani da ji da chuzu pene chuzu rabuji ina da torang da inda gomjagin da geje shini ruwa da shini gomni danga shini gyokbu toba chigo samgenji ina da torang dila rikba tangmayo ruwa da torang rikba tangmayo ruwa tel di manye bata shukjahe zoodi da torang ni gozuwe di ruwa 토랑이 고추에 딘데라고 지다 추즈 제와이나 추즈 일단 지금 나와 딘데로 왔다 나와 두바 바로 딘데더니 공자에도 고추 투가지고 레스티 남기 참여라고 차고로 다 차도스리다 그런 조다지 가리다 지당 직 뒤져들어 왔다 다른 마샤와다 샤와 깨지 시작해서 샤와다 두걸 샤와다 까마 마샤기 바로 저라다 까마 남라 까마 샤와다 마샤와 딘데기 대시지 자면으로 도르스도나다 추즈다 만한조다 주와의 뒤엔데만 년나지게 들어와디 대하스나지 다디 제라 주와 주지니만 년나지게 튼점 다스나지 남기 가스나 차도다 참매기 발성다고 지샤로와 단디 연제들라로와 추즈 개발 여행으로 당하서 좀바디니 마지 지지 디니 한 추즈 능아와 투바리 마지니 한 고주에지 보다 딘데라고지라 다 섭섭치니 강투도 고마이나 아니 신의 곰기날에 곰디다 패가드 쳐인구리스 이내다 계스는 디나 람리나 디송도 왔다 튠 계스 녀고 있는 튠섬라와 심 미제비 온도 마당와 토네더니 로 파베고는 예스니다 디 람림나라 튠도 왔던다디 어디 다들인데 뒤즈면도 모두 람림딘 정말 로 쇼르와 뭐 같은 니마지 로줄로레디 니기 코디 기부 충가도 니마 지로레다 니로와 어디 저런 디카도라 시바다다 니에당당 니위 뒤즈 삼모당당 강가 람림기 막이 기부 충격이 가두기로와 얘라 둥기 쳐봐세죠. 얘라 둥기 쳐봐 얘라 뒤에와 차세와다 주지 샤바 제수이랑 쓰니 지여와 뭐 얘라 둥기 쳐봐기 가두더라 뒤제시 계신께와 요래다 저런 데로나 아니 니말 lap교디한 지금 첨부 수용 거지스. 그러나 또 chapter di karma 마샹은 라스긴 까마가 마샹을라. 까마 마샹을라 직체. 아니 참여디 아니 다지 토랑 마샤 토랑 샤 차위절라 다 만들었지 남기 참여했어야 되고 딘데로죠. So the Lamrim Chenmo itself doesn't give specific hours, doesn't give like a number for the hour of the day, but it describes for the later part of the night to be starting after dusk. Dawn. Yes. Starting at dawn, so 5 or 6 a.m. If you're kind of just estimating what hour that would be. Then you have for people who really are inspired to quickly attain the serenity, shamatha, and really want to develop it, then they would start their practice from that time because that's when the mind is clearest. So for the early part of the night, that's referring to sort of the time before the stars are really kind of out in the sky. So that basically goes until 10, 11 p.m. again, if we're giving an estimate. And so then from 10 to 5 or 6, that would be the appropriate time to sleep, but we wouldn't want to go to sleep earlier than that. And again, the key thing is to check yourself to see really what does the Lamrim say. And so the section that covers this was in that section of the practices in common for persons of small capacity back in the first volume, where it talks about the 7
branches for the preparatory practices. So that's explained in great detail about when to sleep, how to sleep. And the key thing is to sleep so that you're not going to, fall into non-virtue. So kind of checking like what is the what do you need in order to keep your mind and be able to keep your mind in virtue. And so if we don't have time at this moment to go back and read the section that describes it, but please, if you please, you can go look at that yourself in volume 1. Thank you so much. I did have another question. I was a little unclear. Are all of the signs that, or all the causes that are mentioned in between meditation sessions? Because it seems like some of them do relate to during the meditation session. Just, I mean, it's my confusion, I'm sure. Yeah. And I shame at how big you jingwe dong jingwa dong 그 ben이가 유 창마 툰삼기 값을 중화 시그레베스 간사나 가시 지곰 값의 값을 곰기 두수디 디 값을 임바시 통성스 임바시 곰통기 값을 중기레베스 창마 툰삼기 값을 레베스 어때? 그 창마 툰삼기 값을 중고마도 곰무수 값의 값을 키네 요마레베스 기우디 어디래 진짜 디 가스나 툰섬 가수 용연디 진짜 시디 숭도와 진짜 디 아니 가리래 공부고 마동바다 세계 최미려와다 남기 차도 참으면 시시만 봤을 때 툰섬을 숭도와 다든다 배나 가리래 준주 배나 준주 진짜 디도와 리로다 dem비 준주 세다 리로다 dem비 듬바 세다 리로다 dem비 쮸바 세다 야 랍도 짐바다 dem비 듬바다 준주 세티 다 곰 잡심이 값으로 왔디 근데 코 가서는 치와 당 고바 찌위 규디 아니 네 가서는 티 공도 줘야 돼 지단 규다 제부스는 찍니라 줘야 찍이 제부로 와 이내고 치와 깨와라 깬칭인지 인상 티천이 주의 촌는 시바로 와 모두 인지미지 한 튼섬을 줘고야 티 말인데 디코랑 둔바당 준주당 직세 시지도 같은서 베나심 미발라 네바한시라 베 흘러보 교나야 티 치와 곰 잡심는 거로 와 야 진당 담 잡아대 곰 잡심가 라로 와 어디 지인데 디나라 칭화의 고바제 이 겐디 칭화 무시강으로 곰제 무시라 용에 디나 장가자베래 양 가시 튠섬만 용에 장가자베래스 인도전에다 둔다도도다 디 디조 강가야 용이 예바요 말했어 양디 가브리 디나라 가시가시 뇌제 가시가시 소소로 돼 디간들 디조 강가 간다 칭화의 고바제 이 겐차기레스 인틴상 튠소로 zem고래서 송하는 모두 이제 미지 튠섬을 계획 장장 말했어 니가 요래스 어디 Yes, so and I as translating here, this was just my fault for translating or mishearing. So yes, they can occur both during meditation and during the breaks or the non-meditation periods. So you're right. The 4 that are listed at the outset of Asanga's paragraph here that are the common causes, those are specifically with regard to being in the break or the outside of meditation period. So those 4 are specifically for that, but the other ones that are listed could be either in meditation or out of meditation, and especially where it talks about being lazy and the aspirations, joyous perseverance, intention, and analysis, or being having a great anyway, the one where you are too strongly engaged in those it's a little strange. The way it's translated doesn't make it seem like, I mean, the way the text is translated doesn't make it seem like it's talking about meditation, but that the Tibetan itself makes more sense to think of it that way. So that is referring specifically to meditation for sure. So yes, these causes are both in meditation and outside of meditation.
And again, usually, when we say cause and effect, the cause comes first, the effect comes later. But here, even if in the meditation itself, when excitement and laxity are arising, because these are the condition that allow them to arise, then they're listed as the causes. So if there are no more questions, then we will stop the teaching here. 조개 남다 신라 제바 조 예다망 구로라나 멘다라 가네야 다야 미 강제 라베 고베 싱금소 펜당 대와 마리 주미 제제 세왕 덴진 자조이 샤베 세데바 덴주로 제 가덴 두제 감조 칠레주 도주 다베 롱도 제 로세야 남라리 람드미 데 람드 기베 셰라 서완데 장주 심조 림보 제 마제 바나 게 개와 냠바 메바야 코네 콘도 베와쇼 개와 디 개오 그 소나마 이시 초 소나마 이시 레종베 담바 구니 도바쇼 오야 투지체 땡큐 야, Chena 진짜. kila. Good to Sinjana say. go. Good to say again. 야, 그치.